Welcome to the session. We'll start with crane lifting and safety. If anyone has any questions regarding the Factories Act, in near future, if I have time, we can just revise that. But we'll continue with the topic. So crane and lifting safety, this is one of the important topics. So I'll just show you a small video over here. Just see and I'll ask you a few questions in this. దాన్ని తినడం తమ్ముడు ప్రతిసారిని So this was the first crane incident. I'll show you another one. So now we have seen two crane incident. What could be the reasons? Incident 1 and incident 2, what could be the reasons for the lift failure? Incident 2 is the not yes. proper lifting point. Which one? The incident 2. Incident 2, no proper lifting point. Yes. Then the incident 1 overloaded. Incident 1 overloaded. చూడండి ఇప్పుడు మీకు రెండు ఇన్సిడెంట్స్ చూపించాను. ఇన్సిడెంట్ 1, ఇన్సిడెంట్ 2. ఆ రెండిట్లో కారణాలు అడుగుతున్నా. ఏమవ్వచ్చో జస్ట్ మీరు వాలంటీర్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి, పర్లేదు. In crane this incident, what are the key points you can identify from this? Is it an ordinary routine lift or a specialized lift? What you can see from this? Specialized. Wow, how? How it is specialized lift? Because of a heavy load. See, heavy load, it's okay, but the crane is also equally brought to that heavy load, isn't it? No. If the crane is in heavy loaded, the incident supposed to be not happen, and it may be not
proper load tested, it not be certified. There is something that No, behind. these are all assumptions, isn't it? It may not be certified or all its assumption. But in the picture, if you see, this is not an ordinary lift. Okay. Here crane 1 is here crane 2 is here, because the lifting points and the crane hook block you can see over here, it is at this place. The second crane is over here. So two cranes in the opposite direction for a tandem lift, and both cannot see each of them. Plus, if you see the lifting points, it is not exact to the center of gravity that is marked. Yeah, critical lifting plan may not be available, but usually calculations are to be done before that. I'll show you what calculations we have done in Excel sheet. How we do the calculations, I'll show you that also. In this, see, lifting points are not there, but if you see at the 4 riggers, they have provided the 4 slings, isn't it? They have given 4 slings and this is a lift. But if you watch correctly this video, after certain lift, this has tilted towards the right side of the lift. That means there is disbalance because lack of judgment of center of gravity, which is very important for. That is why the 2 slings on the right, this side, were overloaded. If you see here, and that is the cause for this to be taken. So now, what are the major causes of crane accident? One is contact with power line. Second, overturns, falls, mechanical failures. ఇప్పుడు క్రేన్ యాక్సిడెంట్స్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే, ఒకటి క్రేన్ ఒకవేళ పర్ఫార్మింగ్ మనం హై పవర్ లైన్స్ కానీ లో పవర్ లైన్స్ దగ్గర మనం ఒకవేళ పని చేస్తున్నాం అంటే అది కాంటాక్ట్ అయినా, లేదంటే ఆర్క్ ఫ్లాష్ వచ్చిన ఈ అట్లాంటి సమయంలో ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి. తర్వాత క్రేన్ ఓవర్టర్న్స్ అంటే ఇదే సైడ్ ఓవర్ సైడ్ మనం లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, then you can see that crane overturns. Fall of object, mechanical failure is the failure of cranes. So falls అనేది సాధారణంగా ఏమైనా లోడ్ అది స్లింగ్ ఇరిగిపోయినా, లేదా హుక్ బ్లాక్ ఫెయిల్ అయినా అట్లాంటి కండిషన్స్ లో. మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే క్రేనే బూమ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇరిగిపోయింది అనుకోండి, అట్లాంటి ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటాం. Now this I am showing a small table where minimum clearance distance is to be maintained while traveling with no load. That means if you are bringing the crane, or if the boom is erected with a crawler crane or whatever the crane that you are using, what is the distance that is to be maintained with the HT lines. Now here, this is your distance in feet, that is the minimum clearance that is required, and this is the voltage in kV, that is alternating current. So here you can see up to 0.075 minimum distance you should have is feet. Then 0.75 to 50 kV you should have 6 feet of distance. 50 to 345 kV 10 feet. 345 to 750 16 feet. 750 to 1000 it can be minimum of 20 and above. So this is the chart that you should keep in mind, that is for clearance. What is the clearance distance for the HT or LT lines? చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చార్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఈ చార్ట్ లో ఏంటంటే మినిమం క్లియరెన్స్ డిస్టెన్స్, ఆ పవర్ లైన్స్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ మీ క్రేన్ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చార్ట్ లో వర్ణించారు. ఇక్కడ ఇదేంటంటే పవర్ అనేది కేవీలో ఉంది, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. తర్వాత మినిమం క్లియరెన్స్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫీట్ లో ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే 0.7 kV వరకు 4 అడుగులు మనం డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. 50 kV వరకు అయితే 6, 345 kV వరకు అయితే 10 feet, 750 అయితే 16 అడుగులు. అదే 1000 kV అయితే మనం మినిమం 20 feet అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం.
Now, if you cannot guess what is the kV, how much the kV line is the LT or LT line, one thing you can go and see on the pole if it is written for any tags that is given, there the voltage will be described on to the towers. If you can identify that, it's well and good. If you don't, then take for granted at least you can maintain 15 to 20 or minimum of 10 feet distance from that particular line. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా క్రేన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు, డిస్టెన్స్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలని మీకు తెలియలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే ఆ టవర్స్ మీద సాధారణంగా రెడ్ కలర్ ట్యాగ్స్ పెట్టేసి ఉంటది ఎంత కేవీ లైన్ వెళ్తుందని. రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు తెలియలేదు, గెస్ చేయలేకపోతున్నారు, అట్లాంటప్పుడు మినిమం 10 feet మీరు తీసుకొని చేసుకోవచ్చు మీ ఆపరేషన్స్. నా కెన్ ఎనీవన్ గెస్ హౌ కెన్ యూ జడ్జ్ the voltage on HT line towers? Just guessing, it may not be accurate to the amount of current that is discharged onto that, but can anyone guess how can you identify what is the amount of kV that the tower, electrical tower is taking? And electrical towers ఉంటాయి కదా, ఎలక్ట్రికల్ టవర్స్ ఎన్ని కేవీ తీసుకుని వెళ్తుంది అనేది రఫ్ గా మనం ఏదైనా జడ్జ్ చేయగలం. ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సర్టెన్ లైన్స్ ఎట్ ద హోమ్, యూ హ్యావ్ వన్ డిస్క్, యూ హ్యావ్ స్మాలర్ డిస్క్, and some you can say the number of discs it's very high. So can you guess how much is the voltage depending upon the design of the tower? అంటే ఆ టవర్స్ ని చూసి మనం ఏదైనా గెస్ చేయగలం అది వోల్టేజ్ ఎంత వరకు ఉండొచ్చు అనేది? Yes, we can, but I don't have idea how many discs is how much voltage can capable. Yeah, Minimum. say if it is below 11 kV, then you have single big disc. Okay, 440 to 11 kV you have single disc. Above 66 kV you have small disc, and the number of disc onto the insulator is 9. Above 66 kV, it depends upon the design, height of the tower, and also the number of discs that the insulator has. Depending upon that, you can guess what is the amount of power that is being transmitted onto the towers. ఇప్పుడు ఏంటంటే సాధారణంగా మన ఇంటి దగ్గర చూసినట్టయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వచ్చేది సింగిల్ పెద్ద డిస్క్స్ ఉంటాయి. అదేంటంటే 11 kV వరకు అయితే సింగిల్ డిస్క్, లేదంటే డబుల్ డిస్క్ 33 వరకు అయితే 3 డిస్కులు పెడతాడు. 66 kV కన్నా ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఆ ఇన్సులేటర్ సైజ్ చిన్నదై 9 డిస్క్స్ ఉంటాయి ఒకే దాంట్లో. సో దాన్ని పెట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 66 kV లైన్ వెళ్తుందని. అదే రైల్వేస్ ఉన్నది అనుకోండి 25 kV అనేది డిఫాల్ట్. ఈ డిస్క్స్ ఆ టవర్ డిజైన్ హైట్ పెట్టి మనం కొంతవరకు గెస్ చేయవచ్చు. అట్లా ఎన్ని డిస్క్స్ ఉన్నాయో అంతే ఇన్సులేషన్ పెంచడం అంటే హై టవర్ లైన్ అంత వెళ్తుందని అక్కడ అర్థం. సో గెస్సింగ్ అనేది చేసి మనం డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయవచ్చు ఇక్కడ. Now how do accidents occur? The first thing is lack of communication. The point of operation is far distance from the crane operator or not in full view of the operator. Second thing is lack of training. Then third is instability, unsecured load, large capacity exceeded, or ground not level or not, or too soft. చెప్పండి. ఫోన్ తీసుకోవాలి దాని దగ్గర నుంచి. టైగర్ చెప్పండి. అంటే డిస్క్లు ఎక్కువ ఉంటే ప్రమాదం ఎక్కువనా సార్? అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ మీరు ఎక్కువ ఇచ్చారంటే దేనికి పెడతారు? కరెంట్ జంప్ అవ్వకూడదనే కదా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు 220 లైన్స్ మీరు ఇంటి ముందు చూడండి. మన ఇంట్లో మామూలు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఇంట్లో వచ్చే కరెంట్ డిస్క్ సింగిల్ ఇచ్చి చిన్నది ఇస్తాడు. అదే ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చే డిస్క్ సైజ్ చూడండి, పెద్దది ఇస్తాడు. ప్లస్
Yeah, the number of discs that is given onto the for the incoming line to the transformer is also maybe 1 or 2 or 3. If it is single disc, then you can guess, not accurate. You can guess it is 11 kV line. If it is 2 or 3 disc, then you can guess it may be 33 kV. So depending upon this, if more insulation is given, that means what? To prevent the jumping of current to the conductors or to the pole or to the tower. I'll give you in next class. I'll show you how to identify that. हेलो सर. Yes. हेलो सर, वो कितना बताया सर 11 kV और 66 kV में सर डिस्टेंस मेंटेन करना है. डिस्टेंस आपको चाहिए? नहीं, इसमें तो. हाँ बोलिए आप. हेलो बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए. See here, lack of communication is very important, because in some lift, when you are, yes. बोलो सर, 11 kV का कितना मेंटेन करना सर वो डिस्टेंस? अगर मान लो ऑलरेडी 11 kV या 66 kV का, तो 6 फीट, कितना मेंटेन? 6 फीट, हाँ 6 feet. Simple calculation. See, one more you have 10 feet for up to 75 kV. Then for additional every kV, 6 inch for every additional kV. That by that also you can calculate that. यहाँ पर చూడండి, ఇక్కడ రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే 75 kV వరకు 10 feet డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఫర్ ఎవ్రీ అడిషనల్ kV 6 inches డిస్టెన్స్ మీరు తీసుకోండి. అలాగని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. अभी 75 kV तक आप 10 फीट डिस्टेंस लिया, वहां से आपको यदि ज्यादा लेना है, यदि ज्यादा केवी का अनुमान आपको है, तो हर केवी इंक्रीज जो होता है उसके ऊपर आप 6 इंच मान के चलिए. तो जितना होगा इंटू 0.6 इंच आप 6 इंचेस के मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं. और रफ एस्टिमेशन. Lack of communication. Now here, lack of communication, one thing is, in the first slide you can see that there is tandem lift, 2 cranes opposite, where each of the operator cannot see themselves. First thing. Second thing is, they cannot see even the rigger also. Now in such lifts, where it is difficult to see each other, the communication between the rigger and the 2 crane operators is very much important. Now there, the communication procedure can be through walkie-talkie. Lack of training. Now this lack of training can be on the part of rigger first, that he may not be trained to rig properly all the tools and tackles. The second lack of training can be on the part of the crane operator, where he may not be trained or he may not be certified crane operator. In such case, whatever it is, it can lead to a incident. Instability, unsecured load, or your loose type of pipes or something. If you're not secured and taking a lot of rebars or something, then that is one of the cause. Load capacity exceeded. Now this load capacity exceeding, how can we recognize it? Now we can recognize it if the crane starts giving you alarm, or in some cases you have the flashing light of 3 colors. One is green, orange and red color. So the flashing light, if it is under green, that means it is not exceeding the load capacity. If it is orange, it is near to 100% of the capacity. If the flashing of light is red, that means it has exceeded the crane capacity. Then if the ground level is not proper, or if it is under wet condition or sandy condition, and if it is not properly what you call
stable, if it is not properly compacted, even then there is possibility of the incident to occur. Inadequate maintenance or inspection. Now this inadequate maintenance may be on part of the crane operator, that he may not be getting it maintained properly, or failure of the safety person to inspect it, or failure of third party who is certifying the crane may not be in a position to inspect it properly. So these may be the reasons. Now we had one incident in one of the projects where I was working, where the inspection certificate, third party certification was given without inspecting the 40-ton crane. So while performing the lift, the hook block had failed literally, and it hit the newly joined safety person. He collapsed immediately. So the crane inspection certification should be done by visualizing the crane, not by remote method. So this is very important. యాక్సిడెంట్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే క్రేన్స్ కి సాధారణంగా మనం చూస్తే ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే ఫస్ట్ వీడియోలో మీరు చూసుంటారు, ఆ క్రేన్ హెవీ లిఫ్ట్ హైట్ లో అది పెట్టాలి, అప్పుడు ఏంది క్రేన్ ఫెయిల్. ఈ ఫెయిల్ కారణం ఏంటంటే 2 క్రేన్స్ టాండమ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నది. టాండమ్ లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు 2 క్రేన్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చూసుకోలేరు. సో రిగ్గర్ అనేది ఆ రిగ్గర్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్. అట్లాంటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా చేస్తామంటే త్రూ వాకీ టాకీ చేస్తారు. ఆ కమ్యూనికేషన్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే ఒక క్రేన్ ఎక్కువ లిఫ్ట్ చేసింది అనుకోండి బియాండ్ రేటెడ్ కెపాసిటీ, అప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇక్కడ 2 విధాలు కావచ్చు. రిగ్గర్ కి ట్రైనింగ్ ప్రాపర్ లేకపోవచ్చు, అండ్ అప్పుడు రిగ్గర్ కి ఎలా రిగ్ చేయాలి, ఏ లోడ్ కి ఎట్లా చేయాలి, లిఫ్ట్ చేయాలి అనేది వాడికి తెలీదు. ఏ స్లింగ్స్ యూజ్ చేయాలి కూడా తెలీదు. కెపాసిటీ ఎంత ఉంది కూడా వాడికి తెలీదు. అట్లాంటప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి. రెండోది ఏంటంటే క్రేన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు, వాడి సర్టిఫికేషన్ లేదనుకోండి, అంటే వాడికి ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వలే, కాకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆపరేషన్స్ పెట్టేసాం. అట్లాంటప్పుడు కూడా ఇన్సిడెంట్ అవే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇన్స్టేబిలిటీ అంటాం. అన్సెక్యూర్డ్ లోడ్స్ అంటే ఏవైనా సపోజ్ పైప్స్ కానీ లేదా రీబార్స్ కానీ మనం లూజ్ గా జస్ట్ మా స్లింగ్స్ పట్టుకొని లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మాక్సిమం ఫెయిల్ అవుతాయి. అందుకే ఏమైనా అట్లాంటి లూజ్ మెటీరియల్స్ ఉంటే ముందు మనం సెక్యూర్ చేసిన తర్వాత లోడ్ చేయాలి. లోడ్ కెపాసిటీ ఎక్సీడెడ్, క్రేన్ కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఆ కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ లోడ్ మనం ఒకవేళ లిఫ్ట్ చేసినట్టయితే అది ప్రాబ్లమే. ఇప్పుడు కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ లోడ్ తీసుకుని వెళ్తుందని ఎట్లా తెలుసుకుంటాం? ఒకటి అలారం ఉంటుంది, ప్రతి క్రేన్ కి అలారం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు 100% వచ్చారో లేదా దాని బియాండ్ కి వచ్చేసారో ఆటోమేటిక్ గా అలారం రింగ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ అలారం లేకపోతే ఫ్లాషింగ్ లైట్స్ ఉంటాయి. ఈ దీనిలో ఏంటంటే గణేష్ గారు ఓకే సార్, ప్లీజ్ మ్యూట్. ఇప్పుడు ఫ్లాషింగ్ లైట్స్ వస్తాయండి. ఈ ఫ్లాషింగ్ లైట్ లో 3 కలర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆరెంజ్, గ్రీన్, రెడ్ ఉంటది. గ్రీన్ కలర్ ఫ్లాష్ అవుతుందంటే లోడ్ కెపాసిటీ లోపలే ఉన్నట్టు. ఒకవేళ ఆరెంజ్ ఫ్లాష్ అయిందంటే లోడ్ కెపాసిటీ దగ్గరికి వచ్చినట్టు. రెడ్ ఫ్లాష్ అయిందంటే లోడ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు అక్కడ వార్నింగ్ సైన్. మూడోది ఏంటంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ పర్ఫెక్ట్ గా క్రేన్ పొజిషన్ కి లేకపోతే మాటికి టాపుల్ పడిపోద్ది. అట్లానే ఏదైనా శాండీ సాయిల్ కానీ వెట్ కండిషన్ సాయిల్స్ కానీ కాంపాక్షన్ బాగోలేదనుకోండి, అట్లాంటప్పుడు కూడా క్రేన్ కి ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఇన్యాడిక్వేట్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్యాడిక్వేట్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే క్రేన్ మనం వాడుతున్నాం, ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయము. ఆ స్లింగ్స్ పోయినా అదే మనం యూజ్ చేస్తాం. హుక్ బాగాలేదు, యాంటీ 2 బ్లాక్ ఫెయిల్ అయింది, అవేం మెయింటెనెన్స్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత
క్రెయిన్ ఇన్స్పెక్షన్ సాధారణంగా సేఫ్టీ పర్సన్ ఏ క్రెయిన్ థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫైడ్ అయితే పర్లేదు, లేదంటే సైట్కి వచ్చిందంటే చెక్ లిస్ట్ ద్వారా వాడు కంపల్సరీగా ఇన్స్పెక్షన్ అనేది చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ ఒకవేళ థర్డ్ పార్టీ ఎవరైనా సర్టిఫికేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, బాగా ఇన్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఇచ్చేసాడు అనుకోండి సర్టిఫికేట్, అప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అవుద్ది. ఎట్లా అంటే నేను ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేసినప్పుడు 40 టన్ క్రెయిన్ బెంగళూరు ఇన్స్పెక్టర్ వాడు ఏం చేశాడంటే వీడియో చూసేసి మామూలుగా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడు, ఆ క్రెయిన్ ఫెయిల్ అయిపోయి అక్కడ ఉన్న ఫ్రెష్ గా రిక్రూట్ అయిన సేఫ్టీ పర్సన్ కి ఆ హుక్ బ్లాక్ ఫెయిల్ అయ్యి తగిలింది, ఇమీడియట్ గా కొలాప్స్ అయిపోయాడు, పెద్ద కేసు అయిపోయింది. అందుకని ఏంటంటే ఈ మెయిన్లీ క్రెయిన్స్ కి ఎప్పుడైనా సరే మీరు గ్రాంట్ గా తీసుకోకుండా లిఫ్ట్ చేస్తుందిలే పర్లేదులే అనుకుంటాను, ఏమైనా సరే స్ట్రిక్ట్ గా మీరైనా సరే ఇన్స్పెక్ట్ చేసి లోడ్ క్యాల్కులేషన్స్ చేసి లిఫ్ట్ చేయాలి. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద క్రెయిన్ హెజర్డ్స్? ఇంప్రాపర్ లోడ్ రేటింగ్, ఎక్సెసివ్ స్పీడ్, no proper hand signals, inadequate inspection and maintenance,